What's up, you guys? Welcome back to my YouTube channel. Please make sure you subscribe so that you get notified every time I post a video. Now, if you are a fan of urban news, you already know that JALANG'O does not buy into Ringtone's BS. Like, he doesn't tolerate whatever Ringtone has been doing on Instagram. Because if you can remember very well, this guy JALANG'O has come out 2 instances criticizing this guy publicly concerning all the stuff which he has been taking online, starting with Zari's saga. The second one was concerning the cows, attacking Will Paul, looking for wife, which he's still campaigning on. Now they happen to bump into each other face to face. This is what JALANG'O said to him. Mimi ni mtu wa mbinguni. JALANG'O maombi nimekata usiku nikalala. Nikamka nikakata kidogo nikakuja hapa. So siku moja ulikata ikakupeleka kwa Zari na Range Rover. Hiyo ni ndoto niliona. Ukakatakata ukajiandikia barua pale Karen. Na ile kisungu mbaya uliandika kwa hiyo barua Karen kuna hizo kisungu mbaya. Ng'ombe gani 100 uko nazo Karen? Hapana, ziko na saizi kwa 42, zilikuwa 41. JALANG'O kwa sababu hauna hata mbuzi ushago. Usibishane na mimi. Wewe ni nini? Alafu Will Paul unamtafutia nini? Yaani kila siku ukiamuka tu Will Paul bahati. Ni nini wewe? Ono simuongeleshe. Lazima umwandike kwa nini? Kwa Instagram yako unaweza dhani ni ya Will Paul. Hapana, tumemuongelesha sana. Wanawake wangapi wameingia inbox yako hadi leo? Sasa unatafuta na uangalie inbox. Ni nini? Haujaangalia inbox na unazunguka na hii bango. Opening ya inbox ni lini? Next week. Una ceremony? Opening ceremony? Nitawaambia, nitapost. Ndio napoko, asante sana kwa kuja studioni. Wow, yeah, kila kitu anasema aliota. Anyways, I don't know, was JALANG'O right to criticize this guy? What do you think? Drop your comment down there on the comment section. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. I'll be back with more news.